Hello, dear students, and well done for attending this lesson. It's not obvious. Well done for your progress in Russian. Today we're going to have our listening comprehension lesson. You know this guy? He is a prominent Russian scientist, and his name is Viktor Efimov. And he's talking about God here and about our destiny. So we are going to have this short clip, and then we are going to go word by word, and you are going to understand it. But first, let's listen to it. Let's listen to it just like that. And then meanwhile, you can prepare your writing materials, and then we are going to go word by word and explain everything. So listen. Главное, это не то, как мы живем здесь, а то, что у нас будет после этого практического занятия на земном шаре, да, в материальном теле. Главное, как говорил Лев Толстой, что мы привнесли в развитие души, этой нетленной частички, вечной, а не то, какие мы приобрели тут мерседесы или яхты, там, да, это никакого отношения к будущему не имеет. Вот, поэтому иногда душа человека уже настолько совершенна, что в нашем таком несовершенном мире она уже больше ничего не наберет. И тогда, возможно, свыше принимается решение о том, что направить в командировку уже сейчас. Okay, guys, so let's start working on what actually he's saying. We're going to go word by word, and please write down words you don't know in case you want to repeat watching it. So, just a second. So he's saying, главное это не то. So the main thing, actually, that's, look here, that's главное не то как. So главное means the main thing. Не то как, you can write it all together. Не то как is not how. It is the same as никак. But it's possible also to say главное не то как. So the main thing is not how мы живем здесь. Is not how we live here, meaning on earth. But что у нас будет? А то, что у нас будет, то, что, it means what? То, что у нас будет means what we will have. Yeah, because у нас будет, we will have. So, то, что у нас будет, what we will have. So, то, что functions here as what, but not as a question word. As a regular word in the middle of the sentence. So, то, что у нас будет после этого. So, the what we will have after that. Please see this whole first sentence, and I will translate it for you fully. Главное, это не то, как мы живем здесь, а то, что у нас будет после этого. Главное, это не то, как мы живем здесь, а то, что у нас будет после этого. The main thing is not how we live here, but what we will have after that. После этого. Практического занятия. Yeah, but actually that's the continuation. After that, practical task. Практического занятия. Занятие comes from занятие, which is a task. На земном шаре. На земном шаре. So, practical task on. Now, земной шар means a globe. Yeah, so it comes from земной, with и краткое. Земной шар, a globe. So, the main thing is what we will have after that practical task on the globe. Yeah? Now, please watch this whole sentence. You will get it much better now. Главное, это не то, как мы живем здесь, а то, что у нас будет после этого практического занятия на земном шаре, да? Yeah. Yeah. So we continue.
материальном теле. В материальном теле. In the material body. Главное, как говорил Лев Толстой, Главное, как говорил Лев Толстой, so the main thing, as spoke or as said Leo Tolstoy, что мы that we, привнесли что мы привнесли в развитие души. So, привнесли comes from привнести, which means to add. To add or to contribute. So, привнести, that's not принести, to bring something. It's not the same. That's привнести, which is to add or to contribute. So, привнесли в развитие души means added into the development of the soul. Because душа means soul. That should be душа, души. Yeah, so please see now how it works together in a sentence. А то, что у нас будет после этого практического занятия на земном шаре, да, в материальном теле. Главное, как говорил Лев Толстой, что мы привнесли в развитие души. Главное, как говорил Лев Толстой, что мы привнесли в развитие души. So the main thing, as Leo Tolstoy said, is what we added to the development or into the development of the soul. Этой нетленной части. And then he is explaining the meaning of soul. Этой нетленной частички. So частички comes from частичка, which is a particle. So частичка, and нетленная basically means eternal. Нетленная. So this eternal, that's quite a literary, high-level word, нетленный. So this, he's talking about the soul, this eternal particle. Частички вечной. And вечной, it should be, I'm sorry, like this subscribe message covers it, but вечной, that's вечной. So, это частички, это нетленной частички вечной. Нетленной basically means some unsusceptible to damage. But for all intents and purposes, that's eternal. So частички вечной. И вечной means also eternal. Вечной comes from вечный. So this eternal particle, eternal. Those are just two adjectives describing eternal. So please see now how it all works together. Just a second. Если в развитие души, этой нетленной частички вечной. You understand, right? А не то, как... So that's the main thing. А не то какие, but not which. Какие means which in plural, right? So, and not which. Какие мы приобрели, which we приобрели. It might mean to purchase. But here, basically in this case, it means obtained. So, and not which we obtained. Какие мы приобрели тут... Тут, that's a filler word. No meaning for all intents and purposes. Мерседесы или яхты. So, Mercedeses or yachts. So, the most important thing is what we added to the development of the soul and not which developments or yachts we gained. Yeah, so приобрели, he puts the verb before, but in English we would say and not which this and that we obtained. Yeah, please see how it all works together. Just a second. Привнесли в развитие души, этой нетленной частички вечной, а не то, какие мы приобрели тут Мерседесы или яхты. Там also is a filler word. Это никакого отношения. I just want to see the whole sentence. Это никакого отношения к будущему не имеет. Это никакого отношения к будущему не имеет. So, никакого отношения, any attitude
отношения, but actually any relation. Any relation. So никакого отношения не имеет, because he continues, никакого отношения к будущему не имеет. Никакого отношения не имеет means has no connection. And к будущему means to the future. So when he is saying это никакого отношения к будущему не имеет, it means this has no connection, doesn't have any connection to the future. Yeah? Please, I will... let's watch it again from the beginning up to this point, and you will see that now you get it much better, and then we will continue. Главное, это не то, как мы живем здесь, а то, что у нас будет после этого практического занятия на земном шаре, да, в материальном теле. Главное, как говорил Лев Толстой, что мы привнесли в развитие души, этой нетленной частички, вечной, а не то, какие мы приобрели тут мерседесы или яхты, там, это никакого отношения к будущему не имеет. Вот, поэтому... Let's watch this next sentence. Поэтому иногда душа человека уже настолько совершенна. Okay, and then he's saying, поэтому иногда, so therefore, поэтому, therefore sometimes, душа человека, the soul of a person, уже, already, настолько совершенна, настолько means so, or and up to such extent, up to that extent. So, and совершенно means like perfect. Совершенно, that's совершенно, perfect. So he's saying, иногда душа человека уже настолько совершенна. Sometimes the soul of a person is so, like perfect, but we would say probably so complete. But совершенно comes from совершенный, which is perfect. Что в нашем таком несовершенном мире, that in our such несовершенном. So совершенный means perfect, несовершенный means imperfect. So in our world, that is such an imperfect world, look. Совершенно, что в нашем таком несовершенном мире, that in our such imperfect world, совершенном мире, она уже больше, so она relates to душа, to the soul. Она уже больше, so it, like the soul, already, anymore, yeah, just bear with me because you will get it. It already, anymore, она уже больше ничего не наберет. So nothing will gain. Because наберет comes from набрать, basically means to gather or to pick something. Набрать. When, for example, набирать грибы, it means to pick mushrooms. Yeah? So ничего не наберет. So the soul in our incomplete world will gain nothing. But in Russian you have double negation. Ничего не наберет. Like will, nothing, won't gain. So let's watch again this whole sentence, and I'm going to translate that. Душа человека уже настолько совершенна, что в нашем таком несовершенном мире она уже больше ничего не наберет. So sometimes the soul of a person is so complete, so perfect, that in our world, that is such an imperfect world, it will gain nothing, right? Ничего не наберет. It will gather nothing. И тогда, and then, возможно, свыше, возможно, perhaps, возможно, свыше means from above. Please write it down. Принимается решение. So, принимается решение, that's reflexive. The решение means decision, решение. Принимается means is gotten, or is decided. Yeah? Принимается by itself, the word itself means is received.
But in English, we would say is made, yeah? Because принимать решение means to make a decision. So свыше принимается решение, from above, the decision is made. But in Russian, the decision is accepted. Принимается решение о том, что... О том, что направить. So he's saying о том, что направить. Like I would say, что нужно направить. The decision that it is needed to direct. Направить means to direct. But о том, что направить, it's not very natural sounding. But about the fact that. That's о том, что. About the fact that. And направить means direct. So about the fact that to direct. Направить в командировку. В командировку уже сейчас. To direct, to... So командировка means a business trip. Or a work trip, a job trip. So командировка. So направить в командировку, to... Направить, it basically means to direct, but направить в командировку, it means to send on a business trip. To send on a business trip. Уже сейчас. Already now. So from above, meaning by the higher power, the decision is made to go, to send us to the business trip, which is the, of course, allegory for thereafter, yeah? So, командировка уже сейчас. Now, just listen to, just a second, just listen now to this whole sentence. Уже Second, look. Она уже больше ничего не наберет. И тогда, возможно, свыше принимается решение. You see, и тогда, возможно, свыше, and then probably from above, the decision is made about the о том, что, about the fact that, о том, что направить send в командировку on a business trip already now, уже сейчас. Уже сейчас. Okay, guys, so thank you very much, and now we are going to watch it again, all of it, and you will surprise yourself by your comprehension. And then we're going to say goodbye, and we're going to leave in a very thoughtful mood, because this subject is very, very deep. So, just listen and enjoy. Главное, это не то, как мы живем здесь, а то, что у нас будет после этого практического занятия на земном шаре, да, в материальном теле. Главное, как говорил Лев Толстой, что мы привнесли в развитие души, этой нетленной частички, вечной, а не то, какие мы приобрели тут мерседесы или яхты, там, да, это никакого отношения к будущему не имеет. Вот, поэтому иногда душа человека уже настолько совершенна, что в нашем таком несовершенном мире она уже больше ничего не наберет. И тогда, возможно, свыше принимается решение о том, что направить в командировку уже сейчас.